The Deep Talk with Mr. Henry. The idea is to give you conversations you're not going to get anywhere else, and that's why we call it the Deep Talk. My name is Mr. Henry. If you're watching for the very first time, Jagara Kwaniriza, we are on Galaxy TV Jikonkone and on my YouTube platform. Now, the very first time I heard their music, I was moved. Muluzungu wali wakambo kebaita mesmerized. Mesmerized means what? Akoke nyini. Like you tosobola bawulira nobeera bira. They are called Kataleya and Kandle. Now I have a problem. Most of the times I don't know who Kataleya is and who Kandle is. Who is Kataleya? Who is Kandle? I'm Kataleya and she's Kandle. Yeah, I am Kandle. Katika nsoke mbatandike mu gali agamu agenzaalwa. Kataleya, right? Kandle. They are all K names, eh? Kataleya. So Kataleya is who exactly? Gali mami ge yatuwa. Yenza na makola Hadija. Aiwa. Oh, you are Muganda? Gamba sweet. Tambula mungu Muganda. Yenza na makola nga nedira Lugave. Akabiro malele. Echo techikumala to prove that I'm Muganda. I swear, let me make a confession. I swear to God I didn't know you were Muganda. I know. But then kutwalanga erimbarara ntunga mubane nkuongerayo wakagame. Nedda bambe. Namakula ku? Hadija. Wama. Ate guwama mukwana. Yes, Nabatusa Rebecca Robbins. Nabatusa. Yes. Rebecca Robbins. Yes. Kataleya and Kandle, Namakula Nabatusa. Where does Kataleya and Kandle even come from? Kataleya and Kandle, Mama ange yalimpa as a pet name, like a nickname. Edia Kataleya. Oba ne Kandle, did you know ligaba? It's her name. Yes. So you were Kataleya? Yes. How do you become Kandle? Before I started, before we agreed okuyimba ne Kataleya, I was pursuing a solo career. At first, I didn't put out any music. Yes. But I was in that line. I had music in the studio, but I Kataleya didn't put it. okuyimba. Yeah, but it was not like Nali Ntandika, and that is how I got the Kandle name. I was Kandle before I met her. Before we did Kataleya and Kandle. Yeah. Kati mwesinkana mutya? Ife. Twesinkana emyaka mingi emabega. We met on my birthday. We had a mutual friend that I went to school with. Naye agenda naye ku ssomero. So, different birthday. Mpola. You had a mutual friend that you went to school with, yes. And went to school with her as well. Yes. But you didn't go to the same school. No, we didn't. Isn't that witchcraft? You went to the same school with that mutual friend. Yes. Yeah. And then after that, She left her school and Kataleya and Katida and a friend of her. Which friend are we talking about and which schools are we talking about? She's called Sandra. Hi Sandra, we love you so much. Nasoma naye ku Noah's Ark Erubaga. Yes. Kati ate gwe Sandra. Nasoma naye Chambugo College. Sandra. Okoze kyamaanyi nnyo tugatta. So how do you become a twosome now? So we met on my birthday. Netutandika mpola okuba ab'emikwano. Netwesanga nti twalina ebintu ebyajja bitugatta nga ffenna tubyagala at the same time. Tiyali yagala music nga nange njagala music. Ngayagala fashion nga nange njagala fashion. So kyatuyambako even nti kyatwanguyira okubanga tufuuka Kataleya and Kandle. So wetwekwata ne wetwafuuka ab'emikwano nga twagala ate music. Yes. So netutandika olugendo olulaba nti tuyingira music industry ababiri cause twalabanga okuyimba omu wadde nti muba mwagala music nga competition eri stiff netugamba kintu ki kyetuyinza okola ekiri unique that will help us penetrate into the music industry. Kyanjawulo ki kyemugenda oleeta. Yes. So netugamba leka tubeere like a duo. I think Mukama munange yali yatutondera tubeere fena. So netandika oyiriba. Olwo tugenze mu different studios tukoze obuyimba biki. Myaka ki gye twogerako? Which year? Before COVID.
Yeah. Yeah. So tugenze mu studio ez'enjawulo biki tufunyemu challenges ng'abawala biki byogere no like tugenze mu studio abasajja bateze ebibatwawo bwana muri buto ng'abamu abalina intentions endala ate mwe nga muli ku birala nnyo tufunye abantu they want to sign us nga birala nnyo ate bo bye baliko we are broken you get cause awo nga temunafulumyayo yadde olimba n'olumu yes nga bimenyamuko cause maybe oba you feel like buli omu akwagaliza but it's not true it's not that everyone aba akwagaliza then tusanze abantu there is someone we met na tutwala somewhere tumuyimbire auditions why don't you give me the details? like I know you gwe mwami etinga like yate yabatwalawo you are protected the things that are said on this show we more. wouldn't want to say the name because omuntu yali mu music industry akyalimu yes munene bwatyo yes musajja yes enaddula edio batayina oyagala ngambe nti yali gwe netambuza bubuuza so bambi atututte in a mall and you know you're so excited you're thinking you're going to get this opportunity bambi atuyimbisiza twembanzeeyo nti kyogere it was so embarrassing nti twagenda someplace awo enaalya netuyingira netutulawo wabweru waliwo nga ka restaurant like a cafe nga entebe ziri wabweru and he wanted to know oba tumanyi oyimba. Are you serious? N'atugamba muyimirire. There were other girls nabo nga baze ku like from day auditioning. one twagamba tugenda kukola Kataleya and Kandle nga tuli babiri. N'atuyimiriza ne tuyimba mu bantu nga abantu bayingire no supermarket eno pharmacy eno biti ne tuyimirira n'atuyimbisa n'abalala ne bayimba sifefeka ne tugenda ewaka n'atugamba nga muyimba zamu oba nga mumayiminga ez'abalala kati mwamayiminga kani ka Juliana Kasindi Buluthiri. Give me the story the way it was. Do you remember the song you sang? Yes. Irene Nambiru. I think I did Irene Nambiru Yayimba. Yeah, something like that. Yeah. So netuyimba bambi bukazi bwatu netulabira dange ebiroto byaffe bituukiridde. So went back by then twali tuyiriba nga tukolakolamu so netulinda akadde twaddayo waka netwekubira ku masimu nga boy tukikubye. So there's okay, what happened? I think Fengaffe from day one we talk about tugenda fuka Kataleya and Kandle. Twalina abantu betwegomba nga we know how to present ourselves. Twajja tuli smart bulungi n'abayimbi abalala nabo bajja ne kale baali twajja twetegese nga tulaba tuli like ready tumanyi kye twagala. Ndowooza n'alaba abantu abali ready n'agamba bano tebajja kumenya nnyo. So when we went back home twalina oba tetunaba natuuka, we didn't check our phones naye n'atugamba I think tugenda kubeera ne auditions endala, we will meet you guys tuwogere. So n'aleeta aba vocal coach, n'aleeta aba designer ono guy manager w'abayimbi kyalimu oba because I'm trying to figure out the connection between tembanga mwogero oli owagundi gwe mmanyi yoli njababu zanga tugenze mu break ko kirabika temwagala kumulabisa. Yes. Okay, like bigani like it didn't work out. So fene tutandiko iribe byaffe tusonza obusente kandi alese ku sente nange ndese tugenze ngamuzijja wawo twali tutunda ngoye kati wenjagala muowino nabugabo kandi wetwafuukira ab'emikwano. Yes. Waliwo we nali nkola like I was working in a restaurant. You're kidding me. Yes, I was. Yes. Ng'ogaba chai? Munange nga ngaba chai. Wano mu Kampala wano? Yeah. Olinayo bufaananyi bwedda? Embulina. Producer bunonye. But I was a beautiful one. Yes. Waitress. So, yeah. Yes. So. Which year are we talking about? I think. That was before COVID. Yeah, it was before COVID. So,
So we twatandika obeera fenna and ne tutandika business, so we start ey'okuyimba okutunda engoye ono omujja mugundi mukyai kati goliwa ono wabeerera mukyai goliwa so nze nali nasomako nentuuka somewhere. I started working after that. So after some bine bya white collar like anti ogambye wali wasomako n'otandika okukola. Was it in like a bank? Was it wali master, wali teacher ng'osomesa? Me, I'm very business minded by the way. Things. So wainaka office kokwasaganya. Gambye yali akola. I'm trying to get the full office kangamete nainaka office kale. So nali njagala nnyo soma ntuuke ewala. Kati nenkola nefunayo obusente bwange, so I joined campus. Kati nasomanga nga later naye akola, we meet. Chai. Yes. We meet and talk. This is before the meeting with Sandra. No, Sandra. No, that was after. Sandra yatumanya namumanya Kataleya nalinga njogera naye nga simu meeting angako. Ngamumanya nyumiza this girl Kataleya bichiji naye ndowooza nga mugamba. So kati birthday we yatuuka ne ba inviting ngenda. So ne tu connecting. So she's in T. Yes. You're working but you already have a dream of singing together. Yes. Kati ovoti aje wali okola no subula engoye. Ez'abasajja moreover. Zose zisinga koze nembuza idea je waje boutique yo yaliwa mukwano bali bagiyita batya twali bayirivi bana bateka ku kitimba yes ebyo mbimanyi online ngulako jini njiryako 15 ne nga nsoma bwenva ku campus nengenda jakolera oba ne tuvayo we go hang out but we were friends. Yes. Kati muku hanging out omunga tuogera ku music what can we do? Tebimalayo. Like we need to do something that is going to help us okujayo the best of our ability. Like tujeyo ku Kataleya and Kandle is fenga febye twagala tunyumirwe. So kati netugamba tukole music. Kati tukola music tutambule mu studio bagamba you talk to this person. Na uli nanga anonya abayimbi talk to this person. Kati wetwa meeting oyo guy yatutwala eyo natunyembisa bantu natulimba ngenda bafule abakabi ngenda kukola biki tetuli kusonywa musajja gwe namusonywa mwamusonywa twamusonywa bambi kati nebigana but yatulimba nnyo nti nga abalaga nti ebintu biri on plan nawandika biki buli kimu but things didn't work out. Never cheri nyali yo guy temulimpa. Aina abayimbi abanene kweyasa. Nze nondoza mutegedde. Tosobola. Mutunze ngoye. Before sina meeting a Kandle nasoka nenkola ko marketing. Nsoza kubwa cashier. Ati oromusanga muchi mu business yengoye. Yes. So chatuyambako being that fena twina sense of style so nga tumanyi what to bring and you get twete tunangoeza abasajja munange. Neno muli bakulu abantu babuza muli bato. Tetuli bakulu. We just twali bana bato abali bagala okukola. Temwagala kula. The business twagikola in a short period of time. Kati mwali mungoye waine emyaka emeka mwaine emyaka. Twali bato. Tu omanyi omwana omutonga yagala okukola like I don't know how to say it. Kati ng'omwana ngo ali ku campus. Nenga atimanyi nti sisa kutuula ni lecture. I can use this time nsome like nkoleyo kasente kange kanebeza. Ani asinga muno obukulu kumu? I'm 1 year older than her. How old are you? I am 1 year older than her. Okay, tugenderaawo. So tugenze mu studio tukoze. So one time twali mu studio ne tuwulira nga bogera ku Theron Music tiwaliyo opportunity bali bakola auditions baagala abayimbi abapya. Era ffe tetuzikiriza ngagamba naye lwaki tetugezesaako like tuzze twepushinga till we don't give up to even when one of us is feeling down the other muzamu amaini agamba like tetunnatuuka we twatuusa again so we push each other so netugenda mu auditions
ne mama binera tebibenga biri. But before we get to that, I would like to appreciate someone mu industry muno, producer gwe twasokera ddala okurecordinga naye akayimba. Yaleta emitwalo 15 ndeta 15. Amagoba gengoye. Gomani twazisonda. Yes. Twazisonda paka wezawera. Kati twafune number from some friend. Producer chigomazo okukola naye. Ronnie and this one. Oh, Uncle Ronnie. Yes. Oba yatusaba sente mekaza ali nyingi netwegayirira. Ngama bambi tetulina. Oba yatusaba nsanvu bammeka sijjukira bulungi. Just production. Netumugamba amanyi tetuyina. Ne tumugamba tulina emitwalo aga 10 kubanga ze twayina. Natugamba mugdeyo muongereko kale. Nge 10 mujje. But we are understanding because are business. Netugenda nazo. Nga tulina because we write. Naye by then we twali tuwera nga omanyi omuntu nga. Wandikabiri. No, you can listen to like No. We actually have the song and everyone likes it. We modified it after some time. Kafuluma. Nedda tetunawa kafuluma. Muri amukatulidde muggo mukamanyi mukesiga. Naye yatuzamu amaanyi bana. Ronnie. Yes. Nata like yatuga muwandiike. Bino olaba mwabifunye. Because twagenda n'oluyimba nga ffe tumanyi luwedde. Kati nalutematema nga katundu kakayimba we kati natugamba mu like write, sit down and write. I'm going to give you time. Write muwandike you can. Netutula wansi netuwandika nekivaayo ketwatandika kutambula nako nga tugenda mu studios endala. So big up to you, Ronnie. Theron Music auditions number 2. Ezasooka mwali mu molo. Yeah, kati. Yes. Netugamba katugezese nga tulina wakakayimba kaffe. So netugenda mu Theron, netugenda ku Theron. Offices zaabwe. Yes. Kati mwinaye gwe mmanyiyo. Ate ani gwe twali tumanyi. Noa. Byakwekaza ssebo. Nesinga mmanyi ekibuuzo ekiri ku ground. Musooka olumpe. Sooka onyonye. Era tuzze nno okubannyonnyola nti mukisala nnyo. So netugenda ku Theron Music, netukola ezo auditions. Netudda eno netubiva nako. Netugamba, okay. Naye era Mukama ssebo. Yes. Teerabira abantu because we would press us so hard and Mukama. Watu waguno musaba muri basabe musaba muko. Netugamba Mukama. Netugamba Mukama. Mukama watu waguno mukisa like we won't take it for granted. Because Father Manu were too good. Like it's really hard what we've passed through. We are tired of people lying to us. We are tired of people okubanga nti baagala birala, you get it? So Mukama we batuwadde guno omukisa tetujja kuguzanisa. So wayitawo ebbanga si ddene nnyo. Received a call ne batuyita Theron Music. How did you guys, do the demo? It's still mama iminga nyimba z'abantu balala. Twalina akayimba kafaako ke twakola. Waroni. Nga ke tutambula na omuntu asobola owulira nti tusobola oyimba nga of course we could sing. I was in church naye yali ayimba. You were in church? Yeah, like before nakulira mu church. And then these guys were happy to see that tusobola n'okwewandiikira. You get it? So we are not so perfect, but we can write. You get? So akakayimba kaffe twakayimba bulungi era ne bagamba olaba basobola owandiika. So when people heard your first hit, I think Kalika Dumi, everyone was like, they were out of the blue. And then it already had Theron Music. Yajo ne budget teyali ntini, the connections ngabana, right? I think you were the fastest rising duo ey'abawala. Abantu ne bagamba abo. But you're forgetting before that we had 2 songs. Emabega. Muzibe wa love ne tonnafuya. Ati abantu kati so it was not like the fastest. Yes. I think I even premiered that song. Yes. Kati the nyimba zona that they were still with Theron or not yet. Theron. Ulimba for us okane Theron yali muzibe wa love. Ne tuddako tonnafuya dumirwa lulimba lwa kusatu. Just Katonda yatuyamba ne lufuka hit. Ku ground antu bagamba wali ekisajja ekyali kibateekanga mu ssente. It's like a church. Gamba baba no balaba abo
Ainayo gayi. Henry, it's Mboba so- bawani, oba bawa Kandle, bawa Kataleya. Sima It's so painful how people say words bye batayinaako mutwe na magulu. Yeah. And it really breaks us sometimes. Omuntu nti asobola okuvayo nakusibako ekintu. Kitegeera. Ti omuntu gwa respect basobola n'okwagala okwebasa like with your dad. You get it? Like they say a lot. Kitegeera. Ti omuntu ng'oyo aba avuddeyo n'akuwanga ogw'omukisa. Tiimu yaffe Theron Music. Ne batandika okusala ekibwadimu. You get it? So they always look for negative things. Lwaki temutambuza nnyimba zaffe bantu? Like, why do you always... You get it? Anti mwavayo ne mukikuba out of the blue. I'm sure. Temusose kiwulira ku nze. Ezengoye, chai, auditions mu mall. Muzibe wa love twamufulumya. You can go and check. Yamalayo emyezi emeka tonnafuya. By the time you leave a song n'ogenda kulimba olulala. Luno oba olina byolutaddemu n'olwokubiri olina byolutaddemu. We struggled so much with our team. So none of you has a man that is injecting in Kataleya and Kandle. I would be sleeping. But even if you did, would you tell us? Why not? My boyfriend is the one injecting money in the I'll both be of us. like, thank you, baby. Yeah. Monange, it's business. So when you get to Theron Music, do you sign a contract? Do you arrangement here because you were amateurs in the game now? Mugenze yote muina abogerera. The only thing you have to present is akayimba Ronike Yabawa. How do you strike such a mega deal nebaba signing? Bweba tulimba, when the other guy lied to us, we talked to people. Neba tugamba, you have to be careful with like the people you stegera. So ne tukasaganya with like our families, n'abantu baffe, ne twogera nabo. Netutuka kunzikiriziganya, we went netu signing and Theron Music. Yes. It's a contract? Yes, it is. Netutuka kunzikiriziganya. Of how long? Confidentiality. Omanyize lwaki mbabuuza of how long? Munaye muloopa. Ngabitabusa, I hope it doesn't come to that. Mr. Henry tukunoonya. Twagala kwogera muko naawe munaye nga batugoba. Ate munaye twakoze bwetuti. And you have nothing on record. So when I ask you for how long, mungambe. Nze munnammwe. Kyali wammwe. So tuli myaka 5, myaka 10. Emyaka ejimala. The time we are Over forever. Forever. Tomanya. Mwizo ba muina mu shares mu company. Yafuka family, like it's a family. Nebwe if obudde newe butuuka nti will still remain, because like I mean these are the people abatujering and no one knows us to batuje mu weza fe mu chai. And now we are here. Henry, you can look at me and say Kandle. Omanyi. Yeah. Duli nakulabanga serebu tata. Serebu wako. Temunkadde yanyo nkyali muto bannaye temunzizayo nnyo mabega. But we didn't know. Look guys, it's not that all that guilt has is always gold, and tusala nnyo omugamba, and the reason why we have such platforms is for people to come and straighten up. I swear if you thought there was a man injecting money, whether Kataleya or Kandle's boyfriend, tuchimenyewo olwaleero. It is not there. They hustled from chai to ngoye to now Theron Music and to the hits that they have. But we're going to find out, do they even have boyfriends? Do they fight? Morana, as girls, okuyomba yomba, like mukera ne mugamba. You know, sisters fight all the time. Yeah. We you can fight maybe. with your mother. Disagree on like certain things, but like temwenyigira ne munoma ogamba, I'm not going to talk to you for like the rest of the day. How to handle it, because in the end we are always together. Kati munyigira ate tugende mu studio tukole oluyimba. Reddy and Weasel were always together, but there were times when Oli agendanga yesola mu verse. We shall come back with those details. Stick around. It's Galaxy TV Gikonkon in the Deep Talk. My name is Mr. Henry. I'm with Kataleya and Kandle. The Deep Talk with Mr. Henry.